Now we have different types of join. We have different types of join. How? So if you observe here, if you observe here, we are talking about right join. We are talking about right join. What is the right join means? Right side table, all rows should come irrespective of matching. So you are matching the data, product ID and product ID, product ID and ID. But here the vendors are there who are not selling any products. So those particular rows also will come. Those particular rows also will come. So now if you see here, another point, left join. The left join, there are some products which doesn't have any vendors. What is that? The sixth row. Here this is 7up. 7up doesn't have any vendor selling the product 7. The product 6, sorry, product 6. The product 6, 7up is not sold by anyone, but we are getting this data. Left join means what? The data which is available in the left side table, full data should come instead of in spite of the joining, not instead of, in spite of the joining condition. I need to get the data, full data from products table. Then I say left join. So hope, did you understand what is the difference between a right join and left join? So can people tell me what is the difference between a right join and left join? Right join. చెప్పండి ఒకటి చెప్పండి చెప్పమ్మా జోస్నా. సార్ రైట్ జాయిన్ అదే ప్రోడక్ట్ సెల్ చేయింది కూడా వస్తుంది రైట్ జాయిన్ లో అయితే. ప్రోడక్ట్ సెల్ చేయండి అంటే వెండర్, ఆల్ వెండర్ irrespective of product will come. Correct. So yes, some vendors may be not selling any products. Just they have registered, but they are not selling any product. Yes. Okay. In left chain total data will come. Okay, we'll see that also. In left join, what? Not total data. Left side data. Left side table data. Left side table data. Right? Left side. Left side table total data will yes, come, sir, though the data is not matching in vendors. Okay? Yes, sir. Yes, sir. So any doubts in between join, right join, left join? Any doubts? No, no, sir. no, sir. No, very good. So there is one more keyword that is called in keyword. What is that? In keyword. Now I want to get the data from 2 or 3 vendors, not one vendor. One vendor means where vendor name is equal to RG, where vendor name is equal to some names we'll tell, and we'll get this data. Right? Are you clear? Yes, sir. So now if you observe here, what is happening? We are selecting, we are matching the data, and we are fetching the data here, and we are displaying the data. What data? The data from 2 or 3 more rows. If I want to select from the database, what is the keyword I should use? In Select star form. Select star form, sir. In keyword we should use. In keyword you should use. Okay. If it is a single vendor, how will I specify? And vendor name is equal to no. What happens? Okay. So now
we want to do not only two rows, we want to have multiple rows. Okay, then in that case, and the matching the condition and the matching condition. Then in that case, we should specify in keyword. Clear? You know, you have a requirement like from multiple rows, you need to fetch the data. So in that case, we will specify in keyword. మన దగ్గర చాలా డేటా ఉంది, కానీ మనం ఒక్కొక్కటి ఒక్కోసారి కాకుండా నార్మల్ రెగ్యులర్ గా ఈక్వల్ టు కాకుండా మనం ఏం చేయాలంట, ఈక్వల్ టు ద ఏరియా మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద ఏరియా ఇట్ ఈస్. Okay, so now the area means, see, what you want, what do you want, like whether I want more vendors name at one shot, more products at one shot. So that is the point. So more vendors name at one shot is RG and BG. So both vendors RG and BG data came to us. Are you clear? Hello, మళ్ళీ వాయిస్ పోయిందా? లేదు సార్, క్లియర్. ఇప్పుడు ఏమంట, ఏదైనా మల్టిపుల్ రోస్ అలాగే ఉండి డేటా ఉండి నువ్వు తెచ్చుకోవాలనుకుంటే ఇన్ కీవర్డ్ వాడండి అంటున్నాడు. క్లియరా సార్? వాయిస్ మళ్ళీ ఇన్ క్లియర్ వాడండి, ఇన్ వాడండి అంటున్నాడు. ఇన్ వాడండి అంటున్నాడు. మల్టిపుల్ రోస్ కావాలి అంటే, మ్యాప్ అవ్వాలా అంటే ఇన్ కీవర్డ్ వాడండి మీరు అంటున్నాడు. క్లియరా? ఓకే, ఎస్ సార్. ఇన్ కీవర్డ్ వాడకుండా రెండు టేబుల్స్ జాయిన్ చేసి డేటా తీసుకురండి. జాయిన్స్ వాడకూడదు, ఇన్ కీవర్డ్ వాడకూడదు. బట్ ఎలా తీసుకొస్తావు అంటే సబ్ క్వైరీస్ అంటాడు. ఇప్పుడు క్వైరీ ఇంతవరకు క్వైరీ విత్ ఇన్ క్వైరీ రాస్తా అంటే, ఓకే చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకా ఏమంటారు, ఇది లెఫ్ట్ టేబుల్ రైట్ టేబుల్ అయితే ఇది టేబుల్, అది ప్రైమ్ మినిస్టర్ టేబుల్, ఇది ప్రెసిడెంట్ టేబుల్. ఇప్పుడు ఏమంటాడు, రెండు ఇన్నర్ జాయిన్ చేస్తే ఏమవుతుందంట, నార్మల్ జాయిన్ చేస్తే రెండిట్లోనూ ఏదైతే మ్యాచ్ అయ్యిందో ఆ డేటా మాత్రమే వస్తుంది అంటాడు. ఏమంటాడు, రెండిట్లోనూ ఏదైతే మ్యాచ్ అయ్యిందో ఆ డేటా మాత్రమే వస్తుంది అంటాడు. క్లియరా? ఎనీ డౌట్ హియర్? హిస్టారికల్ గా రిప్రజెంట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం లాస్ట్ లో ఏం చూసాం, ఇన్ కీవర్డ్ చూసాం. ఏం కావాలంటే ఇన్ కీవర్డ్. ఎలా, ఆ పర్టికులర్ రెండు వెండర్ల డేటా మాత్రమే కావాలా అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇన్ కీవర్డ్ వాడతాం. కరెక్టా? ఇప్పుడు అది కాకుండా వాడేమంటున్నాడు, నువ్వు ఇన్ కీవర్డ్ వాడొద్దు, ఇన్ కీవర్డ్ వాడకూడదు, జాయిన్ వాడకూడదు, కానీ నాకు ఎవరెవరు వెండర్లు ఉన్నారు అనే పాయింట్స్ కావాలి. ఎవడైతే వెండర్ అమ్ముతున్నాడో ప్రోడక్ట్స్, ఆ ప్రోడక్ట్ పేర్లు కావాలా అంటున్నాడు. ఓకే, నీకేం కావాలంట, సెలెక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఫ్రమ్ వెండర్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చేస్తే ఏమొచ్చింది, నాకు అన్ని ప్రోడక్ట్స్ వచ్చాయి. వాటి వెండార్స్. ఓకే, ఏంటి, ఓకే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ప్రోడక్ట్స్ వస్తున్నాయి సార్, నాకు అలా కాదు, డూప్లికేట్ వద్దు, డిస్టింక్ట్ కావాలా అంటే, డిస్టింక్ట్ అంటే చెప్పాం డూప్లికేట్ లేకుండా. ఓకే, డూప్లికేట్ లేకుండా తెచ్చాడు. ఓకే, పేర్లు కావాలంట, నువ్వు ఇన్ కీవర్డ్ వాడకూడదు అండ్ ఊప్స్ వాడకూడదు. వాటి ఎలా పేరు తెచ్చుకుంటావు అంటే సబ్ క్వైరీస్ అంటాడు. ఏంటి, సబ్ క్వైరీస్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్స్ వేర్ ఐడి ఇన్. సబ్ క్వైరీస్ వాడుతున్నాడు, క్వైరీ వాడుతున్నాడు.
డైరెక్ట్ డేటా వాడకుండా ఇన్ కీవర్డ్ లో క్వరీలో క్వరీ రాస్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్స్ ఒక్కటే రాస్తే మనకి ఎన్ని డేటా వస్తుంది, అదే సబ్ క్వరీ రాస్తే ఎన్ని డేటా వస్తుంది, ఎందుకు చెప్పండి చూద్దాం. ఓకేనా? ప్రోడక్ట్ ఒకటే రాస్తే ఎన్ని డేస్ వస్తాయి, ఎన్ని రోజు వస్తాయి? 6, 6. కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు అలా కాకుండా వెండార్స్ దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్ ఐడీస్ అన్ని తీసుకుని రన్ చేస్తే ఎన్ని వస్తాయి? 5 వస్తాయి. ఎందుకు 5? ఎందుకు ఏదైనా రిపీట్ డిస్టింక్ట్ ఉంది కదా సార్. వితౌట్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్ ఉందా ఇక్కడ? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? లేదు క్లియర్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో దీన్నే మనం ఏమంటాం? సబ్ క్వెరీస్ అంటాం. అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఇంకొకటి, నాకు వెండార్స్ అందరూ కావాలా? ఎవరెవరు ప్రోడక్ట్ ప్రైస్, ఎవరెవరు ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ మోర్ దాన్ 500 ఉందో, మోర్ దాన్ 500 ఉంటే నాకు ఆ వెండార్స్ అంతా కావాలా? ఎలా చేస్తాం? వేర్ కండిషన్ వాడేసి వేర్ ప్రైస్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ అన్నట్లు పెట్టచ్చు. వేర్ కండిషన్ వాడేసి వేర్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ అని తెచ్చుకుంటాం. కరెక్టా? ఇప్పుడు ఏమంటా, ఎలా రాయాలా? ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ఐడి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఐడి. స్టార్ కాదు, నాకు ఐడి కావాలి. ఐడి ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్స్ వేర్ ప్రైస్ గ్రేటర్ దాన్ 500. ఓకే, ఇది ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, నాకు కావాల్సింది ఏమి? వెండర్ నేమ్. కరెక్టా? వెండర్ నేమ్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ vendors where product underscore ID in so if you understand here what is happening, all the vendors who are selling the products greater than 500 rupees are in picture. Clear? Yes. ఇప్పుడు ఏమంటారు? క్వశ్చన్ రాసుకుందాం మనం. ఏం క్వశ్చన్ అంట? సబ్ క్వెరీస్. సబ్ క్వెరీ. సబ్ క్వెరీస్. సబ్ క్వెరీస్ లో న్యూ స్లైడ్ లో క్వశ్చన్ రాసుకుందాం. ఏంటి? ఒక క్వశ్చన్, బ్రింగ్ ఆల్ వెండర్స్, బ్రింగ్ కాదు ఫెచ్ అన్నాం. fetch all vendors whose product price greater than 500. ఎందుకు ఇది రియల్ టైం డేటా ఎందుకు తీసుకుంటావు అంటే, సో నా ఇప్పుడు 500 పైన ఉంటే నేను ఒక 50 రూపీస్ ఆఫర్ ఇస్తా. ఎందుకు? దసరా ఆఫర్ ఫ్లిప్కార్ట్ లో. ఎలా ఇస్తాం? ఇలా తీసుకుంటా. ఫస్ట్ ఎలా ఇస్తామంటే ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి కదా. ఏమని? ఏ వెండర్లకి మనం అప్లికబుల్ చేయొచ్చు. ఎవరైతే ఈ వెండర్ దగ్గర కొంటారో, అంటే మినిమం 500 రూపీస్ కంటే ఎక్కువ ఉంది. 500 రూపీస్ కంటే ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే మనం చేసి వేస్ట్, ఆఫర్ చేసి వేస్ట్. సో 500 రూపీస్ కంటే ఎక్కువ ఉంది, మనం ఒకసారి చూసామంటే ఏం చేస్తాం? ఫెచ్ ఆల్ వెండర్స్ హూస్ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్
greater than 500. 500. whose 500. product price is greater than 500. Any doubt? Any doubt? No, No, sir. sir. Very good. Okay. So one more question. Fetch products whose name starts with the whose vendor name starts with the A. ఏమంట వెండర్ నేమ్ ఏతో స్టార్ట్ అయింటదంట. అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ వాడు ఏమేం ప్రాజెక్ట్స్ సెల్ చేస్తున్నాడో చెప్పాలంట. ఎలా? ఎలా? లైక్ అని చెప్పేసి పెట్టచ్చు. ఏంటి? లైక్ అని చెప్పేసి లైక్ అని చెప్పి పెట్టాలి. వెరీ గుడ్. లైక్ ఏంటంట క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫెచ్ name. whose vendor name starts with A. Fetch all product details whose vendor name ఓకే. ఏంటి? హెచ్ తో స్టార్ట్ అయినది మాత్రమే తీసుకురా అని చెప్తున్నాం. అప్పుడేం చేయాలా? ఫస్ట్ వేర్ vendor name I like H. ఏంటి? So I have found out all the products and I got all the products whose name starts with H. whose vendor name starts with H. Clear? Clear, sir. Yes, sir. But if you observe the product name here is with a capital letter, whereas our input is with a small letter. So how is it converting? I like is a case sensitive keyword. So if you give capital H or small h, it will brings all the data. If you say like and say H, I don't think in vendor any rows will come. Obviously. So what is the difference between like and I like? Difference enti? I like is Not case sensitive. I like is not a case not sensitive. case sensitive. So if you observe here, select star from vendors. Vendor name like like capital H, no rows are there. Whereas small h, rows are there. Oh yes, like means anywhere in the word, if it is matching, it will come. Whereas in capital H, was it matching? Vendor name starts with H. Not starts with H. Specified. Vendor name can be
can have H value anywhere in the name. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. But I want to find out only the vendor name whose name starts with H. So do we have such data? No. So what we have? Capital H. If we Capital. keep like means capital H we have. No, my question is select a vendor name whose name starts with the H. So first letter H should be there, afterwards percentage. Afterwards anything it can be there. Clear? Yes. So what are all vendors are there? Oh, like this, so many vendors are there. Okay. So now if we say starts with capital S, now SSS will come. Okay. Now SSS will come. Whereas if you keep with a small s, will it come? No. No. That's the reason we say anywhere s it may be. So if you observe here, vendor name anywhere s it may be. Whereas if you remove percentage and give a letter starting, it understands the name should start with S. Whereas, but if you keep I like, what will happen? Now it will bring you SSS. So what is the difference between like and I like? I like is case Sensitive. insensitive, Not case sensitive. not case sensitive. Whereas like is Case sensitive. case sensitive. Like is case sensitive. Okay, like is case sensitive. That's the point. Clear? Yes, sir. Okay. So we will keep this and we will end the session. So fetch the all product details whose vendor name starts with the letter H. H. So did we do that? Yes. Starts with H. Starts means I like and this one, right? So is there any data? Yes. No. Oh, vendor. It's name starting with H. Rather than starts with H, we can say contains letter H. So then we can say percentage. Clear? Yes, sir. So if we do that, what we got? We got some data. So I like is case sensitive. Not case sensitive. Whereas like is non-case Case sensitive. Case sensitive. Not case sensitive. Like is not case sensitive. Yes, sir. So this is like fetch vendor name whose vendor name starts with S. Right? Yes. So like is case. Like is case, not case sensitive. Like is like exactly should be there. Okay. Fetch product details whose name, not product, vendor, vendor. Whose name starts with
whose name starts with, so nothing is there. Yes. So we can say no data is there. So like is starts with yes. Yes. Any data is there? No. Why? Why? Percentages we have to keep. Like and I like keywords are used to search the data in the table. Clear? Are you clear? Yes, sir. Yes, And sir. like is not Case sensitive. I like is Yes, so these points you need to remember. This is very, very important points. These points you need to remember. Clear? clear, sir. Any doubts? కానీ మీరు రివర్స్ చెప్పినట్టున్నారు కదా సార్ స్టార్టింగ్. లేదమ్మా. ఫస్ట్ లో మీరు ఐ లైక్ అనేది నాట్ కేస్ సెన్సిటివ్ అని చెప్పారు. ఐ లైక్ మళ్ళీ లైక్ అదే సారీ, ఐ లైక్ నాట్ కేస్ సెన్సిటివ్ రాసేటప్పుడు నేను తప్పు రాస్తాను. ఐ లైక్ ఇస్ కేస్ సెన్సిటివ్. ఇక్కడ తప్పు చెప్పాను. ఓకే, రాసేటప్పుడు చెప్పేటప్పుడు కరెక్ట్ గా చెప్పాను, రాసేటప్పుడు తప్పు రాస్తాను. ఐ లైక్ అనేది అదే, లైక్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ కాదు. అది చిన్నదున్నా పెద్దదున్నా అదే. నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, నువ్వు దీంట్లో మధ్యలో ఎక్కడున్నా పర్లేదు తీసుకొచ్చే అని చెప్పామనుకో, ఐ లైక్ ఇచ్చామనుకో, లైక్ ఇస్తామనుకో, లైక్ ఎస్ ఉందా, స్మాల్ ఎస్ ఉంది. అదే క్యాపిటల్ ఎస్ ఉన్నావు అక్కడ తీసుకొని రా అన్నాం, అడిగామా, అప్పుడేమవుతుంది, రాదు. లేదమ్మా ఎందుకు, నీ దగ్గర వస్తుంది కానీ క్యాపిటల్ ఎస్ ఉంటే మాత్రమే వస్తాయి, క్యాపిటల్ ఎస్ ఉంటే మాత్రమే వస్తాయి. అదే స్మాల్ ఎస్ తో పెడితే ఏమవుతుంది, స్మాల్ ఎస్ తో ఉందా అంటే ఉంది కానీ అప్పుడు ఎస్ఎస్ వెండర్ రాదు, అప్పుడు ఎస్ఎస్ వెండర్ రాదు. అదే నువ్వు ఐ లైక్ పెట్టావనుకో, ఇప్పుడు ఫిలిప్స్ లాజిక్ 6 వస్తుంది, ఎస్ఎస్ వెండర్ వస్తుంది. ఎందుకు, నువ్వు కేస్ సెన్సిటివ్ గా చెప్పినావు, ఎక్కడన్నా ఉన్నాయి తీసుకురా, ఏం చేయాలా, నువ్వు కేస్ సెన్సిటివ్ చేసుకొని తీసుకుంటావా అంట. అర్థమైందా? ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, పీపుల్ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, మనము ప్రాక్టీస్ చేసినాం కదా, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి. ఓకే, సరేనా? ఓకే, నేను మీకు ఈ పీపీటీ పంపిస్తాను ఇప్పుడు దీంట్లో. ఓకే, బై. సరే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. పాస్ట్ పంపించండి సార్ అన్ని. అదే అన్ని దీంట్లో ఉన్నాయి, పీపీటీలో అన్ని పంపిస్తాను. అన్ని మనం వేసినాం కదా, ప్రతి ఒక్కటి దీంట్లో యాడ్ చేస్తాం. అవునా, అన్ని యాడ్ చేసినాం. కన్స్ట్రైంట్, యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్, చెక్ కన్స్ట్రైంట్ అన్ని చెప్పాం, దీంట్లోనే ఉన్నాయి. అందుకే ప్రతి ఒక్కటి నేను దీంట్లో క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ లో రాసి నేను చెప్తున్నా. కెన్ ఐ కన్వర్ట్ స్ట్రింగ్ టు డేట్, అవునా, చేయొచ్చు. ఓకే, ఎక్స్ట్రాక్ట్ డే ఫ్రమ్ డేట్, అది కూడా చేయొచ్చు. అన్ని వేసాం, ప్రతి ఒక్కటి క్వశ్చన్ ఫార్మాట్స్ లో రాసి వేస్తున్నాం. అందుకని అర్థమైందా? యాడ్ కన్స్ట్రైంట్, డ్రాప్ కన్స్ట్రైంట్, డ్రాప్ కాలమ్, అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ అన్ని వేసాం కదా, ప్రతి చిన్నది కూడా వేసాం. ఓకే, రేపు మనం ఆర్డర్ బై ఎందుకు, గ్రూప్ బై ఎందుకు అని చూస్తాం. ఓకే, రాశారు కదా. ఓకే, మ్యాక్స్ మిన్ ఇవన్నీ ఎందుకు అని చూస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్.